Hello everybody, welcome to Word Up, the YouTube channel that gives honor to the Word of God. This is your humble servant, Tonga Manduku, Ambassador for Christ. Today I will be reading for you from the book of Matthew 9 verse 37 to 38. I will be reading in English and then I will come back and read it in French for my French listener. And near the end, I will come up with my final thought. Bonjour mes frères et sœurs en Christ, bienvenue sur cette site Word Up qui met en honneur la parole de Dieu. C'est votre humble serviteur Tonga Manduku, ambassadeur de Christ. Aujourd'hui, je vais vous lire sur le livre de Matthieu, Matthieu 9, versets 37 à 38. Je vais commencer à le lire en anglais, puis je reviens le lire en français et vers la fin, je vais conclure. Matthew 9, verse 37 to 38. I will read in the name of the Lord. Then said he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. The word of the Lord. Thanks be to God. Matthieu 9, verset 37 à 38. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors il dit à ses disciples, La moisson est grande, mais il n'y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La parole de Dieu. Merci Seigneur. My brothers and sisters, as Jesus said, the harvest is large, is big. It's got the harvest is plenteous, but few are laborers. You know, there's so many, as you can see, every time you turn around, there's so many ministers, so many people who are called to be Christians or called to be in the ministry, but they are not doing the honor of God. They're not doing God's honor. And it's a sad situation, and that's why Jesus said to his disciples, you know, the harvest is large, but few are his workers, you know, because, you know, the enemy has put so many of his advocates, the devil's advocates, in these churches, and some are even born-again Christian, but they're not really a 100% born-again Christian. So they're working on bringing on dishonor to God. But fear not, my brothers and sisters, Jesus has already conquered this on the cross. I hope you have received this biblical verse in good health, and may it entice you to read your Bible daily, to develop a one-on-one relationship with the Lord. And of course, he said, pray. Jesus said, pray so that, you know, the laborer, so he can bring more laborers into. He could choose you, he could choose me, he could choose anybody to be his laborer. A lot of the people, or a lot of his disciples, whom Jesus chose to be his disciple, were regular folks just like you and me. 3 years ago, it was almost 3 to 4 years ago, when I woke up, as I was waking up, the Lord told me, tell my people that Jesus is Lord. I've been trying to build up this YouTube channel to spread the word to anybody who will lend me an ear to listen to God's word. I hope you receive this message well, and may if you have any prayer requests, write it below. I will pray for you. As always, may God richly bless you, my beloved. Ciao. Let me speak to my French listener. Mes frères et sœurs en Christ, Jésus nous dit qu'il la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est pour cela qu'on voit partout dans le monde des pasteurs et des chrétiens qui sont à moitié chrétiens, à moitié ceci, cela. Donc, il fait la honte de Dieu, et non, parce qu'il ne pratique pas la parole comme il faut. Et il y en a beaucoup dans les églises qui prétendent être pasteurs, mais vraiment sont des avocats du diable. Alors, mais ne créez rien, parce que Jésus-Christ a déjà
avait déjà, Jésus-Christ avait déjà, oui, ne créez point, je disais ne créez point, parce que Jésus-Christ a déjà battu ce combat sur la croix. Si vous avez bien vu, comme dans le temps, quand Jésus était en train de chercher ses apôtres, il a pris n'importe qui comme apôtre. Donc, il n'a pas cherché quelqu'un qui était de, je ne sais, de quel... donc, n'importe qui peut devenir disciple de Dieu. Il s'agit d'accepter Jésus-Christ, Jésus-Christ comme Seigneur dans ta vie. J'espère que vous avez bien reçu ce message biblique de Matthieu 7, Matthieu 9, verset 37 à 28, à 38. Et comme d'habitude, si vous avez besoin de prière, écrivez-les dessus. Je vais prier pour vous sans cesse. Et comme d'habitude, que le bon Dieu vous bénisse tous là où vous vous trouvez. À la prochaine. Ciao.